That's why we bring you Break the Fake. Hello and welcome. I'm Don Arleth. On December 14th, Bunker Grandpa, or as some may call him, Vladimir Putin, is holding his annual televised direct line question and answer session with Russian citizens. This year, the event is being combined with his year-end press conference with Russian and international journalists. So today on our program, we'd like to go over in detail what Vladimir Putin said at the conference. The first of many nonsensical statements he made was that Russians and Ukrainians are one people. Now there is something like a civil war going on. Вы понимаете, в чем проблема? Проблема в том, что я всегда говорил, и сейчас, несмотря на всю трагедию происходящих событий, все-таки в основе своей русские и украинцы единый народ. И то, что сейчас происходит, это огромная трагедия, похожая на гражданскую войну. Certainly we don't need to explain to you yet again that Russians and Ukrainians are not one nation, right? So the Russian dictator really said wholeheartedly that the war in Ukraine is a terrible tragedy. But didn't he forget who started the war in the first place? Vlad, old boy, you've got to get your caretaker to remind you to take your pills during the morning. Moving on, even if Grandpa constantly forgets to take his medicine, he will never forget his slew of made-up reasons why he launched the war in Ukraine. Anyone want to guess what they are? Yes, the denazification of Ukraine, its demilitarization, and its neutral status. It's been almost 2 years, but he's still worked up about the things that aren't even real. Poor guy, maybe someone needs to up his dosage on his antipsychotics. Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей, о которых вы сказали. Теперь вернемся к этим целям. Они не меняются. Вот я напомню, о чем мы тогда говорили. О денацификации Украины, о демилитаризации, о ее нейтральном статусе. According to Putin, everything's all good in Russia, but not the rest of the world. So the guy who's been killing people for many years and trying to seize the territory from sovereign nations has brought up a problem he's very concerned about. According to him, in Ukraine, the immunization rate has been very low, and it's probably even lower now. He claims that the outbreak of measles in Russia was, of course, caused by people who moved there from Ukraine, omitting the fact that under-immunization was a Soviet problem that poses an equal threat to Russians by its own citizens. Первое. Второе, кстати говоря, такой всплеск заболевания в мире по коре, он во всем мире 1 раз в 4 года взлетает. Но с чем связано? Ну, к сожалению, это связано с низкой иммунизацией в тех странах, откуда прибывают трудовые мигранты, и с Украиной. Потому что с Украины у нас тоже миллионы людей к нам переехали с Украины. Но на Украине иммунизация находится на очень низком уровне. Находилась, сейчас, наверное, еще ниже, и это тоже реальная проблема. So due to this failing health, when will Putin succumb to his illness? Of course, this question would never appear on the list of pre-approved questions the public is allowed to ask. That's exactly why the Navalny team took to the streets of Russian cities to get some candid answers. Unfortunately, most of the respondents are afraid to show their faces. О чем вы хотели бы спросить президента на прямой линии 14 декабря? Когда мобилизованных домой отпустят. У меня ребенку 18 лет. Насчет войны мне интересует. Я ребенка родила не для того, чтобы войну отдать и потом, чтобы мне кровь привезли. У меня одна тема про пенсию. Почему у нас в России маленькая пенсия? Когда закончится война? Когда он, простите, ребят, не надо, когда он сдохнет. Когда будет победа? Когда закончится война? Хочу, чтобы был мир во всем мире. Почему пенсионер так мало пенсии получает? Ну, глобальные вопросы, а он один. Когда закончится все это? Он еще в холодильнике или нет? Спасибо, уважаемый, закончится война, что парни гибнут, блин, один за одним, знаешь, идут чисто ради денег, но как бы деньги того не стоят, мне кажется. And this is what the streets of Russia look like. No matter how much the Kremlin clowns try to sugarcoat it, it won't change anything. So winter has come and it's business as usual. Western Europeans are sitting in their warm and toasty homes, while Russia is a total disaster.
They wanted to freeze Europeans with a lack of gas, but oh, how the tides have changed. Like, take a look at this. Several hundred residents of a settlement in Khabarovsk Krai were without water due to burst pipes. Of course, the pipes were repaired with plastic wrap and Scotch tape, because why should authorities provide their citizens with the very basic services? It's better to claim it's been fixed and pocket the money. Мы обращаемся в Народный суд на то безобразие, которое творит у нас водоканал. У нас уже вторые сутки пошли, как мы сидим без воды. 400, может, даже около 500 человек. Детский сад у нас не работает, школа не работает, потому что нету воды. Вчера не было. И сегодня неизвестно, когда сделают. Обращались не раз в водоканал. Еще мы обращались и весной, и летом. Трубы надо менять, трубы надо прочищать, трубы надо утеплять. Но, увы, водоканал дал ответ депутатам нашим, что не утеплять до 20 декабря. Но понимаете, какой бред? А что, летом нельзя было запланировать эти работы? Я считаю, что это нужно было сделать еще летом, по теплу. А не зимой, что люди уже второй год, мы остаемся без воды. Не первый раз такое. But what in the hell is this? Russian citizens can sit in a shabby cell with no heating or water? But the most important thing for Putin is building an empire and making new conquests. Russia must restore its historical borders, said Mardan, a prominent Kremlin clown. The propagandist hinted at Russia's desire to restore the territories that belonged to the Russian Empire and before the collapse of the USSR. He argues that the current military conflict initiated by the Kremlin is an attempt to regain lost territories and restore influence. Поэтому ничего не изменилось. Для нас ничего нового мы принципиально не узнали, кроме того, что для всех тех дураков, которые 2 года, по-прежнему 2 года, значит, заламывая руки, продолжают риторически вопрошать небеса, почему началась эта несправедливая война, что такое вообще это ваша денацификация. Вот, ну, я никогда не испытывал желания там вступать ни в какие формы дискуссии, почему началась война. Вот для меня, в принципе, тут все понятно было изначально. Все было понятно с 2014 года. После принятия языкового закона вообще никаких разговоров быть не может. Если где-то кто-то заявляет на уровне государственной политики, что никаких русских нет и никакого русского языка нет, значит, он должен ждать русские бомбы и русские танки. Россия должна обрести те исторические границы, которые она осознает как свои исторические границы. Ну, кто-то скажет, что типа так можно далеко зайти. Можно зайти достаточно далеко. Некоторых это сильно расстроит, но это так. Так устроена мировая история. Вот наше представление о том, где заканчиваются границы России, ну, да, это не всегда совпадает с теми политическими картами, которые говорят о международно признанных границах. Но это моя личная позиция, это не государственная позиция. А вот государственная позиция, очевидно, заключается в том, что российское государство просто, оно существует для того, чтобы обеспечить выживание русского народа. Потому что без русского народа никакой России нет. И то, что происходит на Украине, это уничтожение русского народа. Это геноцид русского народа. И по этой простой и очевидной причине украинское государство должно быть ликвидировано. What we witnessed was a very embarrassing show in Russia today, as a dictator who reigns more like the king of a village rather than a ruler of a global superpower tries to convince the world of Russia's greatness. We saw journalists from Western media outlets such as the New York Times ask a question, proud to be in the presence of a great dictator in a beautiful hall. Just outside this hall, badly dressed people walk around, lining up for 2 days at a time just to buy eggs, and then return to their unheated apartments.
They hear on TV that this is nothing, that their standard of living is unimportant. What is important is that Russia has new nuclear submarines, and now we'd like to ask a question. Are you sure you want to leave a country of 40 million people like Ukraine in the clutches of these people? Are Western politicians really more tired of war than Ukrainians who fight every day on the front and are constantly under the threat of bombs and strikes on their homes? Do you think that the ever-hungry monster that is Russia could ever be satisfied with just taking Crimea and the Donbass? Well, let everyone answer those questions for themselves. Well, that's all the time we have today on Break the Fake. Thank you for joining us, and stay with us for more here on TVP World.